warm welcome to all the participants of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Let me share my screen. Let's do the Guru Vandanam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Let us meditate upon Lalita Parameshwari before we start the Dhyanam. Sinduraruna vigraham trinayanam manikya maulisphurat taranayaka shekharam smitamukhi mapina vakshoruham panibhyamali purnaratna chashakam raptotpalam bibhratim सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. Yesterday's portions. We'll do the revision from 121 to 125 and then I will start with the new verses. दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिः गोमाता गुहजन्मभूः
देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी 126th verse त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. So we have in the first line, first padam, in Divya Gandhadhya, dha is a Mahaprana, and then we have dha, which is a Mahaprana in dhya. In the second line, we have Gandharva Sevita, dha is a Mahaprana Akshara. Sai Shruti, you can repeat after me. Triakshari. Triakshari, Triakshari, Divyagandhadhya, 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 Sindhuratilakanchita, 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 Yakshari Divyagandhadhya, Sindhuratilakanchita. Triakshari Divyagandhadhya, Sindhuratilakanchita, Triakshari Divyagandhadhya, Sindhuratilakanchita, Uma Shailendrattanaya, Uma Shailendrattanaya, Uma Shailendrattanaya, Gauri Gandharvasevita, गन्धर्वसेविता गौरी गन्धर्वसेविता Uma Shailendrattanaya, Gauri Gandharvasevita. उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. So in the first line, we have 3 names, and in the second line, we have 4 names which are clearly demarcated.
So there are 7 names in this verse. Let's move to the next one. Vishwagarbha. In Vishwagarbha, Bha is a Mahaprana. Vishwa, we have shown Va. Vishwagarbha. Swarnagarbha Varada. Swarna, Sa and Va. Swarnagarbha. Bha is a Mahaprana. Vagadhishwari. Dha is a Mahaprana in Vagadhishwari. Dhyanagamya Parichedya. So Dha is a Mahaprana in Dhyana. And then in Parichedya, the second Cha is a Mahaprana. There are both Ch and Cha. Parichedya. So there is this Cha, which I'm pointing the mouse to, is a Mahaprana. Jnanada, Jnana Vigraha. Vishwagarbha. Vishwagarbha, Vishwagarbha, Swarnagarbha Varada. Swarnagarbha Varada, Swarnagarbha Varada, Vagadhishwari. Vagadhishwari, Vagadhishwari, Vishwagarbha Swarnagarbha Varada. Vagadhishwari. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada, Vagadhishwari, Vishwagarbha Swarnagarbha Varada, Vagadhishwari, Dhyanagamya Parichedya. Dhyanagambya Parichedya, Dhyanagambya Parichedya, Jnanada Jnana Vigraha. Jnanada Jnana Vigraha, Jnanada Jnana Vigraha, Dhyanagamya Parichedya. Jnanada Jnana Vigraha. Dhyanagambya Parichedya, Jnanada Jnana Vigraha, Dhyanagambya Parichedya, Jnanada Jnana Vigraha, Vishwagarbha Swarnagarbha. So here we can do one thing. If we want to take a split here, Vishwagarbha Swarnagarbha, actually this is Avarada Vagadhishwari. But what we usually follow is we will chant this line together. We generally don't take a pause after this. So I will chant the full line together. So if we want to take a pause here, it is Swarnagarbha and Avarada Vagadhishwari. But when we chant as a practice, we are going to chant this full line together. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari, Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari, Dhyanagambya Parichedya. Jnanada Jnana Vigraha. Dhyanagambya Parichedya, Jnanada Jnana Vigraha, Dhyanagambya Parichedya, Jnanada Jnana Vigraha.
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा So in the first line we have Vishwagarbha first name, second name is Swarnagarbha, and then third is Avarada and then Vagadhishwari, four names. In the second line also similarly, Dhyanagamya is one name and then Aparichedya is another name. Then Jnanada is seventh name and Jnana Vigraha is eighth name. So we have totally 8 names in this verse. Let's move to the next one. Sarva Vedanta Samvedya, Sarva Vedanta Samvedya or Samvedya, Satyananda Swarupini, Lopa Mudrachita Leela Klipta Brahmanda Mandala. So I'll repeat again. Sarva Vedanta Samvedya, Satyananda Swarupini, Lopa Mudrachita, Leela Klipta. This is Klipta, Brahmanda Mandala. Sarva Vedanta Samvedya. सर्ववेदान्त संवेद्या सर्ववेदान्त संवेद्या Satyananda Swarupini. सत्यानन्दस्वरूपिणी सत्यानन्दस्वरूपिणी Sarva-Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini. सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी Lopamudrarchita. लोपामुद्रार्चिता लोपामुद्रार्चिता Leela Klipta. लीलाक्लुप्त Brahmanda Mandala. ब्रह्माण्डमण्डला ब्रह्माण्डमण्डला So this Leela Klipta Brahmanda Mandala has to be chanted together. Only for the learning sake, practice sake, I gave a split, a pause here. But this second name in the second line is to be chanted together. Lopa Mudrarchita Leela Klipta Brahmanda Mandala. लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला
सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला. So in this Sarva Vedanta Samvedya is the first name and Satyananda Swarupini is the second. So two names. In the second line, as I had told earlier, Lopa Mudrarchita is the third name and Leela Klipta Brahmanda Mandala is the fourth name. So totally four names. So let's move to the next one. Adrishya Drishya Rahita Vignatri Vedya Varjita. Adrishya Drishya Rahita Vignatri Vedya Varjita. Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. So only one Mahapranakshara here. Dha. Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. Adrishya अदृश्या अदृश्या Drishyarahita दृश्यरहिता दृश्यरहिता Vignatri विज्ञात्री विज्ञात्री Vedyavarjita वेद्यवर्जिता वेद्यवर्जिता Adrishya Drishyarahita Vignatri Vedyavarjita अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता Yogini योगिनी योगिनी Yogada योगदा योगदा Yogya योग्या योग्या Yogananda योगानन्दा योगानन्दा Yugandhara युगन्धरा युगन्धरा Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा Adrishya Drishyarahita Vignatri Vedyavarjita Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara
दृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा. Uttamam. So in the first line, very clearly we can make out there are 4 names. And in the second line again, it is very clear, it is 5 names. So we have 9 names in this verse. Let's move to the next one. Ichha Shakti. So in Ichha, there is Alpa Prana Cha as well as Mahaprana Cha. Ichha Shakti Kanta. Ichha Shakti Jnana. Ichha Shakti Jnana Shakti Kriya Shakti Swarupini. I'll repeat. Ichha Shakti Jnana Shakti Kriya Shakti Swarupini. Sarvadhara. Dha is a Mahaprana. Supratishtha, Shanmukha Sha, and then Mahaprana Tha. Supratishtha, Sadasadrupa Dharini. Dha is a Mahaprana in this. Ichha Shakti. इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति Jnana Shakti. ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति Kriya Shakti Swarupini. क्रिया शक्ति स्वरूपिणी क्रिया शक्ति स्वरूपिणी Ichha Shakti Jnana Shakti Kriya Shakti Swarupini. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी Sarvadhara. सर्वाधारा सर्वाधारा Supratishtha. सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा Sadasadrupadharini. सदसद्रूपधारिणी सदसद्रूपधारिणी Sarvadhara Supratishtha Sadasadrupadharini. सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी
in the first line, this Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti Swarupini is one name. Second line, it's clear we have three names. So let us move to the next verse. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. So in this, if we split, this will be Ashtamurtihi and Ajajaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhumarupa Nidvaita Dvaita Varjita. So, but however, though there is a split of two names in this first padam, we still chant the two names together. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Dha is a Mahaprana. In second line, in Bhuma Rupa, Bha is a Mahaprana. And in Ashta, Shanmukha Sha is there. Ashtamurti Raja Jaitri. अष्टमूर्तिरजा जैत्री अष्टमूर्तिरजा जैत्री Lokayatra Vidhayini. लोकयात्रा विधायिनी लोकयात्रा विधायिनी Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी Ekakini Bhumarupa एकाकिनी भूमरूपा एकाकिनी भूमरूपा Nirdvaita निर्द्वैता निर्द्वैता Dvaitavarjita द्वैतवर्जिता द्वैतवर्जिता Ekakini Bhumarupa Nirdvaita Dvaitavarjita एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini Ekakini Bhumarupa Nirdvaita Dvaitavarjita अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता So as indicated earlier, there are two names in the first padam, Ashtamurtihi and Ajajaitri. Then the third name is Lokayatra Vidhayini. In the second line, it is very clear there are four names. So let's move to the next one. Annada, Vasudha,
Vriddha. So there is Alpa Prana the and also Mahaprana dha. So Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. So in this Bra and Ha and Ma, we pronounce this as Brahma. Brahmatmaikya Ta and Ma. Brahmatmaikya Swarupini. Bruhati Brahmani. Brahmi, Brahmananda, Balipriya. So in this verse, we have only one Mahaprana Akshara, which is Mahaprana Dha. Annada Vasudha Vriddha. Annada Vasudha Vriddha. Annada Vasudha Vriddha. Brahmatmaikya Swarupini. Brahmatmaikya Swarupini. Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Brihati Brahmani Brahmi. Brihati Brahmani Brahmi. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Brahmananda Balipriya. Brahmananda Balipriya. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. So in this Annada Vasudha Vriddha, then the fourth name is Brahmatmaikya Swarupini. That is one name. So four names in the first line. Second line, it's very clear there are five names in this verse. So what we can do is we can quickly have a attendee practice session. I request the participants to raise hands. So meanwhile, before that, as I had mentioned yesterday, so we will be having Lalita Sahasranama Stotra Parayanam on Lalita Panchami. So that there will be a special class on that day, and you will be getting a mail
regarding this, maybe by tomorrow or latest by Monday, with the timings and the links, etc. So it will be mostly from 6 p.m. onwards. We will be chanting the complete Sahasranamam once. Since the Navaratri, it is the auspicious time of Navaratri. So this, and also on 19th, especially Lalita Panchami is there. So let us do together a complete Lalita Sahasranama Parayanam. Chanting together is always more beneficial. So apart from that, like I had reiterated yesterday, during the Navaratri, I request each one of you to chant whatever you have learned, how much ever you have learned. If you are able to chant the entire Sahasranama, that is also fine, or how much ever you know, please chant during all these 9 days. This is a request from my side to all of you. So with that, let me just call out the names of the people who want to chant. Let me just... Mala Dasgupta Bhagini. I have unmuted you. नमस्ते भगिनी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहास्वज्जलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधि गोमाता गुहजन्मभूः. I'll chant once, Bhagini. You repeat after me. Darandolita Dirghakshi. दरान्दोलित दीर्घाक्षी Darahasojwalanmukhi. दरहासोज्जलन्मुखी Gurumurtirgunanidhihi. गुरुमूर्तिर्गुणनिधिः. Listen carefully here. So here Guru Murtihi and Gunanidhihi are two names. So when we are chanting these two names together, there is a sandhi happening. So instead of Guru Murtihi, we are chanting it as Guru Murtir Gunanidhihi. Okay. Guru Murtir Gunanidhihi. गुरुमूर्तिर्गुणनिधिः. Gomata Guhajanmabhuh. गोमाता गुहजन्मभूः. Dhanyavadaha, Bhagini. So in the second lines, many times we chant these three names together actually. So in that case, instead of the Visarga after Gunanidhihi, we will be chanting together. There will be no Visarga. Guru Murtir Gunanidhir Gomata Guha Janma Bhuvu. This is if we don't want to take a pause after the pada. So we can chant it together. All three names can be chanted together. Chellam Mahodaya. Namaskaram, Guruji. Namaskaram. Devesi dandanitista daharakasarupini pratipanmukhyarakantati titi mandala bhujita. Bhagini, I will chant once. You can repeat after me. So here, Okay. in two things. In Dahara Kasha Rupini, this is Sha. Okay, it has to. It is not Sa. And the second line needs to be chanted together. This is one name. So we will chant the second line together. We will not take a break or pause anywhere. Okay. I will chant. You can repeat. Deveshi Dandanitistha. Deveshi dandanitista. Deveshi Once you can chant.
Okay. दहराकाशरूपिणी दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता Just observe mukhya, kha is a mahaprana, mukhya, and then tithi, Here. ti is alpa prana, thi is mahaprana. Okay. Okay, Dhanyavada, yes. Bhagini. धन्यवाद. Savita Dharmadhikari Bhagini. Ram ma'am. Ram. कलात्मिका कलानाथा कलानाथा काव्य. Everyone else can go on mute. நீங்க Others can go on speed mute. ஜாஸ்தி Please. என்ன Ah. போடணும்? Others can go mute. Savita Bhagini, you can chant. Okay, ma'am. कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामर रमावाणी सौव्यदक्षिणसेविता. Okay. Bhagini, in this second line, chant it together. Okay. Okay. No pause. Can you try? Yes. सचामर रमावाणी सौव्यदक्षिणसेविता. No. I think my breath is It's difficult, is it? Yeah. So what you can do is Sajamara Ramavani Savyadakshina Sevita. So if you increase the speed a little bit, then you will be able to chant it in one breath. Okay, can I try once? Yes, please. सचामर रमावाणी सौव्यदक्षिणसेविता. धन्यवादः. धन्यवाद मैम. Purnima Bhagini. राम Ram. आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रह. Two things, Bhagini. So here, Adishaktirameyatma. Repeat. आदिशक्तिरमेयात्मा. Very good. Parama Pavanakritihi. परमा पावनाकृतिः. So second line, you just listen carefully. I'm not taking any pause for this, okay? Ani, and also this ba is getting doubled. There is a dvitvam after this stir. This brahmanda ba is getting doubled. Aneka koti brahmanda janani. अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी. So this ba is getting doubled, but it is an alpa prana ba. Okay, it is not mahaprana. Aneka koti brahmanda janani. अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी. Divya Vigraha. Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Lochani Bhagini. Lochani Bhagini, I've unmuted you. Namaskara. Namaskaram. Hrinkari kevala guhya kaivalya padadayini Tripura Trijadvandva Trimurtis Trideshaswari. Can I teach once, Bhagini? Sure.
क्लीङ्कारी केवला गुह्या क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिजगद्वन्द्या जिगद्वन्द्या त्रिजगद्वन्द्या त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी 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 धन्यवादाः सुभलक्ष्मी धन्यवादः। भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते you can chant the next verse त्रयक्षरी दिव्यगन्ध त्र्यक्षरी त्र्यक्षरी त्रक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. only thing is the first word त्र्यक्षरी there is thara and ya त्र्यक्षरी okay अस्तु भगिनि त्रयक्षरी not trayakshari tra is not full it is half if you see triya samyuktakshara त्र्यक्षरी त्रयक्षरी correct त्र्यक्षरी दीर्घ धन्यवादाः correct धन्यवादाः भगिनी रम्या भगिनी REMYA रम्या राम 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 विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा. So here don't take a pause. If you're taking a pause, you have to tell Avarada or don't take a pause at all. So can you chant after me? Yes. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadhishwari. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा. ज्ञानविग्रहा. Amruta Rajkumar Bhagini. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. Could you chant this Sarva Vedanta? Sure, ma'am. Sarva Vedanta Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lopa Mudrarchita Leela Klipta Brahmanda Mandala. Dhanyavadaha. I couldn't so do we have to take a pause after that Leela, Lopa? You can take a pause, but generally for the flow of chanting for the raga, Lopa Mudrarchita Leela Klupta Brahmanda Mandala. However, you can take a pause after that because it's a separate name. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. I found it like little different when I chanted actually. Yeah, that's right. Because Leela Klupta Brahmanda Mandala is one name, so we cannot take a pause anywhere there. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. We'll just, what is it? Let me have a quick time check. We have 4 more minutes. Iti Bhagini.
इति हाँ ठीक है। राम राम राम। Ram Ram Ram. Can you chant this? 5 मिनट। अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा। Uttamam. Just in this Vignatri. Vignatri. विज्ञात्री। Correct. Dhanyavadaha iti Bhagini. धन्यवाद। Last person, I think we can, 2 more people can chant. Padmavati Bhagini. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सतसद्रूपधारिणी। Uttamam. Just you can Supratishtha Sha and Tha you can focus. सर्वधारा Sarvadhara. सुप्रतिष्ठा Sarvadhara. Sarvadidha. सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सतसद्रूपधारिणी। Dhanyavadaha. Menaka Bhagini. I have unmuted you. Ram Ram Bhagini. Ram Ram Ram. अष्टमूर्तिर्रजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता। Tamam. Dhanyavadaha. धन्यवाद भगिनी। Geeta Bhagini. Geeta V. हाँ। 1 minute. श्रीमात्रे नमः। Srimatre Namaha. अन्नदा वसुधा वृत्ता ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया। Uttamam Bhagini. Just when you are chanting this Brahma, so Ma and Ha. Okay. Brahmatmaikya Swarupini. Brahma. Correct. Brahma. Okay, okay. In Sanskrit it is Brahma. Okay, okay, ma'am. Yeah. I'll So follow. though you know you see the letter, what you see in the script, Ha Yeah, and I'm Ma we watching have. it. Yeah, Brahmananda. Yeah. So you I am will first chant. learning second level Sanskrit, so I'm just studying in Sanskrit only. Okay. I'll follow it, ma'am. Thank you. Very good. You are teaching so good, ma'am. My blessings to you during this Navaratri day. Pranams. All because of Devi's blessings. It's my opportunity. That's it. Thank you, Bhagini. Dhanyavada. Excellent teaching, ma'am. God bless you. Dhanyavadaha, Bhagini. Okay, so we will stop here before I do the Mangalam. Once again, I'm reminding you, 19th we have the Lalita Panchami. So please watch out for the mail and please do join for the Parayanam. You can also share that with your family, friends or contacts. So they can also join through that link on that day. Do we have to chant on mute now? Like I said, yes. Because we cannot enable everyone, unmute everyone at once, and we cannot call out everybody also on that day. So you can be on mute and you please chant along with whoever chants on that day. So it is like, just like, there could be a number of people chanting. The more the number of people, the more punya that we all get. And also again reminding you during this Navaratri, please chant the Lalita Sahasranamam every day. There was a question, somebody wanted to know what is the best time, like morning or evening. Both the times are auspicious to chant the Lalita Sahasranamam. Is either during the morning when you do the puja or in the evening when you light the deepam. Both are good times. You can chant at any time. So with this, let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. Ram Ram Ram. Pranams to everyone. We will meet on 19th again. Dhanyavada. Thank you, ma'am. Bye-bye. Ram Ram Ram. Thank you, ma'am. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादाः.
धन्यवादः राम 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 धन्यवादाः भगिनी धन्यवादाः